Hello all, welcome. So in this video we are going to study a research paper. ఇందులో ఒక రీసెర్చ్ పేపర్ని అర్థం చేసుకుందాం. లెట్స్ అండర్స్టాండ్ వాట్స్ బేసికల్లీ ఇన్ దిస్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. సో బేసికల్లీ యా, సో దిస్ రీసెర్చ్ పేపర్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అబౌట్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్లో ఒక సో బేసికల్లీ దిస్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ మై కోర్స్ ప్రాజెక్ట్ ఫర్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్స్. So yeah, let's see. This is deep learning based channel estimation for massive MIMO OTFS communication systems. So channel estimation for massive MIMO OTFS communication systems. First of all, channel estimation ante asalu channel ante enti, channel estimation enti. I want to explain these things to you. So basically ఏదైనా ఒక కమ్యూనికేషన్ సిస్టంలో you will be having a transmitter side and you will be having a receiver side. Okay, so this is in wireless communication systems. Okay, wired communication systems, so you will be transmitting through a wire. This is wireless communication system. So the channel is the air or the vacuum or anything else, the medium in which the signal is being transmitted, that is called as channel. ఇప్పుడు మనం మన రియల్ వరల్డ్ లో వీ కెన్ సే ద ఛానల్ ఈస్ ద అట్మాస్ఫియర్ ఆర్ ద ఎయిర్ దట్ ఈస్ అరౌండ్ అస్, దట్ ఈస్ ద ఛానల్ ఫర్ అస్. Okay, so this is channel and this is denoted by H. So basically channel estimation అంటే ఏంటి అంటే విల్ బి నోయింగ్ ద బిట్స్ దట్ వీఆర్ సెండింగ్. అంటే మనకి మనం పంపించే ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు తెలుసు, అంటే ట్రాన్స్మిటర్ సైడ్ నుంచి మనం ఏమైతే ఇన్ఫర్మేషన్ పంపిస్తున్నామో దాని గురించి డేటా మనకు తెలుసు. అండ్ ఆల్సో వి నో అబౌట్ ద రిసీవ్డ్ డేటా. మనకు అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది, ఇన్పుట్ ఏమొచ్చింది, రెండింటి గురించి వీ నో అబౌట్ దెమ్, వీ హ్యావ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ దెమ్. నౌ బేస్డ్ ఆన్ దాట్ వీ నీడ్ టు ఎస్టిమేట్ ద ఛానల్, వీ నీడ్ టు ఎస్టిమేట్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ఛానల్. సో బేసికల్లీ ఏంటంటే మనం పంపించిన ఇది మనం ఏవైతే ఇన్ఫో ఇక్కడ నుంచి ట్రాన్స్మిటర్ సైడ్ నుంచి పంపిస్తామో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ అదే ఒరిజినల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం రిసీవర్ సైడ్ దగ్గర రిట్రీవ్ చేయలేము. ఎందుకంటే దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ నాయిసెస్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ కైండ్స్ ఆఫ్ నాయిసెస్ లైక్ ర్యాండమ్ నాయిస్, గోషన్ నాయిస్, థర్మల్ నాయిస్ అని ఇలాంటి నాయిసెస్ అన్నిటి వల్ల ద మెసేజ్ దట్ వీ వాంటెడ్ టు సెండ్ అది డిస్టార్ట్ అవుతుంది, డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది ద ఇన్ఫర్మేషన్. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్టార్ట్ అవుతుంది, కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ మైట్ లాస్. సో 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 బేస్డ్ ఆన్ దాట్ యా లాస్ అవుతుంది, అదంతా అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనము ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఛానల్ని ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నాం. సో దాట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఛానల్ ఎస్టిమేషన్. అంటే ఫైండింగ్ ద ఛానల్ వెన్ వీ హ్యావ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ద ఇన్ఫో దట్ వీ హ్యావ్ సెండ్ ఫ్రమ్ ద ట్రాన్స్మిటర్ అండ్ ద ఇన్ఫో వీ హ్యావ్ రిట్రీవ్డ్ ఆర్ రిసీవ్డ్, ఆర్ వీ క్యాన్ సే వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ద రిసీవర్. ఇది ఛానల్ ఎస్టిమేషన్ మీనింగ్. దిస్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఛానల్ ఎస్టిమేషన్. సో నెక్స్ట్ బేసికల్లీ ఇన్ డిజిటల్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్లో చూస్తే విల్ డినోట్ ద సిగ్నల్ దట్ వీ సెండ్ యాజ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ అండ్ దిస్ యాజ్ హెచ్ ఆఫ్ ఎన్. దీన్ని హెచ్ ఆఫ్ ఎన్ అంటాం. సో సో మనకి ఒకవేళ ఇక్కడ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ గురించి ఐడియా ఉండి, హెచ్ ఆఫ్ ఎన్ గురించి ఐడియా ఉండి, వై ఆఫ్ ఎన్ కావాలంటే, ద అవుట్పుట్ కావాలంటే, రిసీవర్ సైడ్ మనకి ఏమొస్తుందో తెలుసుకోవాలి అంటే వీ నీడ్ టు డూ కన్వల్యూషన్. ఐల్ కవర్ అబౌట్ కన్వల్యూషన్ ఇన్ సమ్ అదర్ వీడియో. కన్వల్యూషన్ అంటే ఏంటి, ఎలా చేయాలి అనేది I'll definitely cover this in digital signal processing part or signals and system part. Currently just have this idea on mind. So this is channel estimation అనమాట. నెక్స్ట్ టర్మ్ వచ్చేసి మైమో అంటే మల్టిపుల్ ఇన్పుట్ మల్టిపుల్ అవుట్పుట్. సో జనరల్గా సిసో సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ నుంచి మనం ట్రాన్స్మిటర్ సైడ్ నుంచి సింగిల్ ఇన్పుట్ పంపిస్తాం అండ్ రిసీవర్ దగ్గర సింగిల్ అవుట్పుట్ ఉంటుంది. మైమో సిస్టమ్ అంటే మల్టిపుల్ ఇన్పుట్స్ని పంపిస్తున్నాం ఫ్రమ్ ట్రాన్స్మిటర్, వీఆర్ సెండింగ్ మల్టిపుల్ ఇన్పుట్స్. లైక్ లెట్ మీ జస్ట్ షో యూ multiple inputs, like you'll be having like this. Just wait a minute. Okay, so you'll be having multiple transmitters ila like this. So దీన్ని x1 అనుకుందాం, దీన్ని x2 అనుకుందాం, like that x3, x4,
x3, x4 అలా xn మల్టిపుల్ కదా xn. ఇక్కడ మనకి రిసీవర్ సైడ్ విల్ బి హ్యావింగ్ y1, y2, y3, y4 అలా yn ఉంటాయి. సో దెర్ మైట్ బి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సమ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్పుట్స్. ఇలా ఉంటుంది అనమాట. మైమో సిస్టమ్ ఇలా ఉంటుంది. Multiple inputs, multiple outputs. So y1 is some combination of all the inputs, y2 is some combination of all the inputs, like that. ఇది మైమో సిస్టమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ OTFS అంటే ఆర్థోగోనల్. లెట్ మీ జస్ట్ షో యూ. OTFS అంటే ఆర్థోగోనల్ టైమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ స్పేస్. ఇది అర్థం చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ దిస్. ఆర్థోగోనల్ టైమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ స్పేస్ అంటే ఏంటంటే, థింక్ ఆఫ్ సమ్ వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్ లైక్ థ్రోయింగ్ ఏ బాల్. నువ్వు ఒక బాల్ని త్రో చేస్తున్నావు అనుకో, దిస్ బాల్ ఈజ్ అవర్ సిగ్నల్, ఓకే, టు సమ్ వన్. ఎవరికో ఒకరికి త్రో చేస్తున్నాం, దట్ సమ్ వన్ ఈజ్ ద రిసీవర్. ఇప్పుడు ఇమాజిన్ బోత్ ఆఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ మూవింగ్ కార్స్. బాల్ త్రో చేస్తున్న నువ్వు అండ్ ద పర్సన్ హూ ఈస్ రిసీవింగ్, యు ఆర్ బోత్ ఆర్ ఇన్ సమ్ మూవింగ్ కార్స్. సో ఏమవుతుంది దానివల్ల, దేర్ విల్ బి అంటే బాల్ పాత్ అనేది ఇట్ విల్ బి కీప్ చేంజింగ్. లైక్ అంటే ఎట్లా అర్థం చేసుకో అంటే, యు ఆర్ కంటిన్యూస్లీ సెండింగ్ సిగ్నల్ అనుకో. సో ఫస్ట్ బాల్, సెకండ్ బాల్, అంటే యు ఆర్ థ్రోయింగ్ మల్టిపుల్ బాల్స్. నువ్వు ఫస్ట్ బాల్ త్రో చేసినావు, బట్ యువర్ యునో విత్ రెస్పెక్ట్ టు యూ బాల్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ స్పీడ్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద పర్సన్ దట్ ఈస్ రిసీవింగ్, ద బాల్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ అదర్ స్పీడ్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్, ద బాల్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ అదర్ స్పీడ్. సో ఇలా రిలేటివ్ మోషన్స్, లైక్ రిసీవర్కి మళ్ళీ ఇంకా ట్రాన్స్మిటర్కి మధ్యలో ఉండే రిలేటివ్ మోషన్ వల్ల డాప్లర్ షిఫ్ట్ అనేది అవుతుంది. ఓకే, ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ బాల్ పాత్ కీప్స్ చేంజింగ్, ఇట్ బౌన్సెస్ ఆఫ్ బిల్డింగ్స్ అండ్ ఇట్ అరైవ్స్ అట్ డిఫరెంట్ టైమ్స్. సో బేసికల్ ఏమవుతుందంటే, మనం సిగ్నల్ని పంపించినప్పుడు సిగ్నల్ అనేది యాజ్ ద సోర్స్ అండ్ ద రిసీవర్ బోత్ ఆర్ మూవింగ్, కాబట్టి మూవ్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే సిగ్నల్ విల్ బి రిఫ్లెక్టింగ్ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ సర్ఫేసెస్. బికాస్ దాని పాత్ అనేది ఒక ఫిక్స్డ్ పాత్ ఉండదు, ఎందుకంటే యు ఆర్ మూవింగ్, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ వెలాసిటీ అండ్ ద రిసీవర్ ఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ సంథింగ్. సో ఇట్ విల్ బి చేంజింగ్ దాని పాత్ చేంజ్ అవుతుంది. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే, దెర్ విల్ బి మల్టిపుల్ కాపీస్ ఆఫ్ ద సేమ్ సిగ్నల్. అండ్ అవి ఏమవుతాయంటే నెక్స్ట్ వచ్చే సిగ్నల్తోని, నెక్స్ట్ వచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్తోని అవి ఓవర్లాప్ అయ్యి దేర్ విల్ బి సమ్ ఇంటర్ఫరెన్స్. సో ఏమవుతుందంటే, యూ విల్ బి గెటింగ్ సేమ్ సిగ్నల్, బట్ మల్టిపుల్ వర్జన్స్, మల్టిపుల్ కాపీస్ అనేటివి డిఫరెంట్ టైమ్స్లో రిసీవర్ దగ్గర రిసీవ్ అవుతాయి, విత్ అందులో ఇంటర్ఫరెన్స్ కూడా యాడ్ అయి ఉంటుంది. Okay, let's understand this. The relative motion between transmitter and receiver keeps changing the signal path. Signal path ni marustu untundi because of the motion, the relative motion. So దీన్ని ఏమంటారు అంటే హై మొబిలిటీ ప్రాబ్లం అంటారు. హై మొబిలిటీ అంటే when receiver and transmitter are moving fast. ఓకే, నెక్స్ట్ స్పీడ్ హై. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్? అసలు స్పీడ్ హై ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే, ఛానల్ కండిషన్స్ అనేటివి చేంజ్ అయిపోతాయి, చాలా ఫాస్ట్గా చేంజ్ అయిపోతాయి. అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్ కూడా అవుతుంది. ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యాపెనింగ్. బేసికలీ ఏంటంటే, లెట్ మీ జస్ట్ షో యూ దాట్ ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్ ఎలా అవుతుందో. ఐ వాంట్ టు షో యూ. సో బేసికల్లీ అజ్యూమ్ యు ఆర్ హియర్, యువర్ ట్రాన్స్మిటర్. So you are moving in this direction towards, you are moving towards your friend. He is the receiver. సో నువ్వు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మూవ్ అయ్యేటప్పుడు ముందుగా నువ్వు ఇక్కడ నుంచి లెట్స్ అజ్యూమ్ యు ఆర్ సేయింగ్ సంథింగ్. సో ఆ వేవ్స్ ఇక్కడికి రీచ్ అయిపోయి ఉంటుంది. యాజ్ యు ఆర్ మూవింగ్ లైక్ దిస్, నువ్వు తర్వాత యు ఆర్ కంటిన్యూస్లీ స్పీకింగ్, లెట్స్ అజ్యూమ్ యు ఆర్ కంటిన్యూస్లీ స్పీకింగ్. దెన్ ఏమవుతుందంటే, 1 minute, just give me a second. సో బేసికల్లీ ఏమవుతుందంటే, యూ విల్ బీ ఈ స్పేసింగ్, ఈ వేవ్స్ మధ్యలో స్పేసింగ్ ఉంది కదా, దాట్ విల్ బీ అది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మధ్యలో ఉన్న స్పేసింగ్ అది తగ్గుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ స్పేసింగ్ తగ్గితే దట్ మీన్స్ టైం అనేది తగ్గుతుంది. టైం తగ్గుతుందంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఫ్రీక్వెన్సీ పెరుగుతుంది. ఓకే, టైం తగ్గితే ఫ్రీక్వెన్సీ పెరుగుతుంది. సో ద ఇంక్రీజ్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఎంత అయితే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో దాన్నే డాప్లర్ షిఫ్ట్ అంటాం, దీన్నే డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ అంటాం.
సో అది జస్ట్ ఇమాజిన్ మీరు రోడ్ మీద ఉన్నారు. అంబులెన్స్ ఇస్ కమింగ్, లైక్ అంబులెన్స్ ఇస్ కమింగ్, దానికి ఒక సైరన్ ఉంది. ఇట్ ఈస్ అది మోగుతుంది. అది మీ దగ్గరికి వస్తున్న కొద్దీ యూ ఫీల్ లైక్ ద ఏమంటాం దాన్ని, వాల్యూమ్ పెరుగుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది. లైక్ వెన్ అది తర్వాత మిమ్మల్ని దాటి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫార్ అవే, యూ విల్ బి ఫీలింగ్ దాట్ దాని వాల్యూమ్ తగ్గిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది. లైక్ ఆర్ యూ కెన్ సే దాని సౌండ్, దాని ఫ్రీక్వెన్సీ పెరుగుతుంది. మన సైడ్ వచ్చినప్పుడు పెరుగుతుంది. మన నుంచి దూరం వెళ్ళిపోయేటప్పుడు తగ్గుతుంది. దీన్నే డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ అంటాం సింప్లీ. ఓకే. యాహ్! సో ఓకే. సో ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్ హ్యాపెన్స్. సో స్పీడ్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్ అవుతుంది. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే సిగ్నల్‌కి ఒక సింగిల్ పాత్ ఉండదు. ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎ సింగిల్ పాత్, ఒకవేళ ఒక సింగిల్ పాత్ ఉంటే ఇట్ విల్ బి ఈజియర్ టు ట్రాక్. బట్ మల్టిపుల్ పాత్స్ ఉండడం వల్ల ఇట్ ఈస్ ఇట్ బికమ్స్ డిఫికల్ట్ టు ట్రాక్ సిగ్నల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఎలా అవుతుందని. సో హై మొబిలిటీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ర్యాపిడ్లీ చేంజింగ్ వైర్లెస్ ఛానల్ డ్యూ టు ఫాస్ట్ మూమెంట్. ఫాస్ట్ మూమెంట్ వల్ల వైర్లెస్ ఛానల్ అనేది ఇట్ విల్ బి ర్యాపిడ్లీ చేంజింగ్. సో ఇంత ర్యాపిడ్గా చేంజ్ అయ్యే ఛానల్ని హౌ డు వి ఎస్టిమేట్? సో దాన్ని ఎస్టిమేట్ చేయడానికి విల్ బి యూజింగ్ డీప్ లెర్నింగ్. ఓకే. నెక్స్ట్ వైర్లెస్ టర్మ్స్లో చెప్పాలంటే సిగ్నల్ అనేది జస్ట్ వన్ పాత్లో ట్రావెల్ అవ్వదు. దెర్ విల్ బి మల్టిపుల్ పాత్స్. ఒకటి డైరెక్ట్ పాత్, లైక్ లైన్ ఆఫ్ సైట్ ఉంటుంది కదా, దాట్ ఈస్ డైరెక్ట్ పాత్. అండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ పాత్స్, లైక్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఫ్రమ్ బిల్డింగ్స్, ట్రీస్, కార్స్, that is reflected path. So ఏమవుతుందంటే రిసీవర్కి మల్టిపుల్ కాపీ, రిసీవర్ విల్ గెట్స్ ద మల్టిపుల్ కాపీస్ ఆఫ్ ద సేమ్ సిగ్నల్ అండ్ అట్ డిఫరెంట్ టైమ్స్ విత్ సమ్ డిలేతో వస్తుంది అండ్ విత్ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. ఈ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎందుకు వచ్చింది? డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ వల్ల వచ్చింది. సో దీన్నే మనం మల్టీపాత్ ప్రొపగేషన్ అంటాం. ఓకే. సేమ్ సిగ్నల్ గెట్స్ ఇంటూ మల్టిపుల్ కాపీస్ విత్ డిఫరెంట్ టైమ్స్ అండ్ విత్ అండ్ డిఫరెంట్ విత్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ట్రెడిషనల్ ఓఎఫ్డిఎం యూజ్డ్ ఇన్ 4G ఆర్ 5G టుడే స్ట్రగుల్స్ హియర్ బికాస్ వెన్ థింగ్స్ మూవ్ ఫాస్ట్. ఓఎఫ్డిఎం అంటే ఏంటంటే ఆర్థోగోనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్. ఆర్థోగోనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్ అంటే ఏంటంటే నార్మల్గా మనము లెట్స్ అజ్యూమ్ వీఆర్ సెండింగ్ సమ్ సిగ్నల్. ఓకే. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సెండింగ్ ద సిగ్నల్, లైక్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సెండింగ్ డేటా ఇన్ వన్ బిగ్ చంక్, ఒక బిగ్ చంక్లో మనము డేటా పంపించే బదులు విల్ స్ప్లిట్ ఇట్ ఇంటూ మెనీ స్మాలర్ సిగ్నల్స్ అండ్ సెండ్ దమ్ ఆన్ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ సైమల్టేనియస్లీ. లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ క్లియర్లీ. సో బేసికలీ ఏంటంటే లెట్స్ అజ్యూమ్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ దిస్ డేటా 100 101 110 1111 ఇలా ఒక పెద్ద కంటిన్యూస్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ బిట్స్ అనేటివి వీఆర్ ట్రాన్స్మిటింగ్. ఓకే. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సెండింగ్ దిస్ ఆల్ లైక్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి పంపించే బదులు మనం ఏం చేస్తామంటే ఓఎఫ్డిఎంలో విల్ బీ సెండింగ్, దీన్ని ఏం చేస్తామంటే బ్రేక్ చేస్తాం సమ్ పార్ట్స్గా. లెట్స్ అజ్యూమ్ ఐఎమ్ బ్రేకింగ్ దిస్ ఇంటూ 3 బిట్స్. 3 బిట్స్గా నేను దీన్ని స్ప్లిట్ చేస్తున్నా. సో 100 101 110 111 ఇలా స్ప్లిట్ చేస్తున్నా. ఓకే. ఇప్పుడు మనము లెట్స్ అజ్యూమ్ దిస్ 3 బిట్స్ వాట్ ఈస్ ఏ 3 బిట్స్ కలిపితే ఒక సింబల్ అనుకుందాం. ఒక సింబల్కి 3 బిట్స్ అంటే దట్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ 2 క్యూబ్ అంటే 8, m ఈక్వల్స్ టు ఎంఆర్ఎస్ ట్రాన్స్మిషన్ అంటాం కదా. ఓకే. 8 సింబల్స్ ఉన్నాయి, 3 బిట్స్ అనుకుంటే నేను దీన్ని సింబల్ డ్యూరేషన్ అంటాం, టీఎస్. ఓకే. దిస్ ఈజ్ బిట్ డ్యూరేషన్, దీన్ని బిట్ డ్యూరేషన్ అంటాం, టీబీ. సో నాకు ఈ ఫస్ట్ సింబల్, సెకండ్ సింబల్, థర్డ్ సింబల్, ఫోర్ సింబల్స్ డేటా, నార్మల్లీ 4 సింబల్స్ డేటా పంపించడానికి నాకు ఎంత టైం పడుతుంది? 4 టీఎస్, రైట్. ఇదొక టీఎస్, ఇదొక టీఎస్, ఇదొక టీఎస్, ఇదొక టీఎస్ అంటే 4 టీఎస్.
4ts టైమ్స్ నాకు టైం పడుతుంది నార్మల్గా మనం సిగ్నల్ని సెండ్ చేయాలంటే. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్‌లో ఏంటంటే, ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ సెండింగ్ ఆల్ ది థింగ్స్ లైక్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి పంపించే బదులు, మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ నాలుగిటిని సేమ్ ఒకే సింబల్ డ్యూరేషన్‌లో టీఎస్‌లో పంపిస్తాం. దట్ మీన్స్ ఏమవుతుంది డేటా రేట్ పెరుగుతుంది. అంటే నంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ పర్ యూనిట్ టైమ్ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది. నువ్వు తక్కువ టైంలో ఎక్కువ డేటా పంపిస్తున్నాం. ఎట్లా పంపిస్తాం? ఇవన్నీ మిక్స్ అయిపోవా? ఇవన్నీ మిక్స్ అయిపోయి ఓవర్‌లాప్ అయిపోయి ఇంటర్ఫరెన్స్ వస్తుంది గదా! అట్లా జరుగుతుంది గదా! మరి ఎట్లా మరి రిసీవర్ తీసుకుంటదంటే సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం అన్నిటిని సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో పంపించాం. ఇక్కడంటే అన్నిటికి సేమ్ క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇక్కడ దీనికొక క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, దీనికొక క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, దీనికొక క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, దీనికొక క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇవన్నిటికి డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ దీని క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇలా అనుకుంటే, దీని క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ యాంప్లిట్యూడ్ వి మైట్ చేంజ్ ద యాంప్లిట్యూడ్ ఆల్సో. సో యాజ్ దిస్ ఇస్ ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్, ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్ కాబట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ డిఫరెంట్ అనుకుందాం. సో డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ దాంట్లో పంపిస్తాం. అండ్ ఇంకొక బ్యూటీ థింగ్, ఈ ఓఎఫ్డిఎం బ్యూటీ ఏంటంటే, మరి ఈవెన్ దో ఐఎమ్ సెండింగ్ ఇట్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ, దేర్ మైట్ బి సమ్ ఓవర్లాపింగ్, రైట్? ఓవర్లాప్ అయినా కానీ at the receiver will be able to retrieve the data without any loss of information. మరి ఎలా అంటే ద థింగ్ ఈస్ ఈ అన్ని సిగ్నల్స్ ఉన్నాయా, ఈ 4 ఫ్రీక్వెన్సీస్ దట్ వీ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ క్యారియర్ సిగ్నల్స్, ఇవన్నీ ఆర్థోగోనల్. ఆర్థోగోనల్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఎప్పుడైతే నువ్వు రిసీవర్ దగ్గర లెట్స్ సే వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ద డేటా, రిసీవర్ దగ్గర డేటా వచ్చింది. రిసీవర్ దగ్గర డేటా వచ్చినప్పుడు లెట్స్ సిగ్నల్ ఎస్ ఆఫ్ టీ వచ్చింది. ఓకే, సిగ్నల్ ఎస్ ఆఫ్ టీ వచ్చినప్పుడు దీన్ని నేను ఎప్పుడైతే దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తానో విత్ వన్ ఆఫ్ ద ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అనుకుందాం. లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు రిట్రీవ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ 100ని రిట్రీవ్ చేయాలనుకుంటా. నేను దీన్ని ఎఫ్ ఆఫ్ టీతో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? ఎఫ్ ఆఫ్ టీతో మల్టిప్లికేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తాను. ఎఫ్ ఆఫ్ టీతో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, యాజ్ ఇవన్నీ ఆర్థోగోనల్ కదా, ఆర్థోగోనల్ అంటే డాట్ ప్రొడక్ట్ 0. సో దీంతోని అంటే సో సిగ్నల్‌లో మనం ఇంతే సిగ్నల్‌ని కన్సిడర్ చేసుకుందాం ప్రెజెంట్‌లీ. ఇంతే సిగ్నల్‌ని కన్సిడర్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇందులో ఏంటంటే ఆర్థోగోనల్ కాబట్టి ఇందులో 4 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. రిసీవ్డ్ సిగ్నల్‌లో ఈ 4 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు నేను ఈ కాంపోనెంట్‌తోని ఓవరాల్ సిగ్నల్‌ని మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఏమైతది? ఇవన్నీ 0 అయిపోతాయి. ఓకే, ఎప్పుడైతే నేను డాట్ ప్రొడక్ట్ చేసిన అనుకోండి, డాట్ ప్రొడక్ట్ చేసి, ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ ఆర్థోగోనల్ సిగ్నల్స్ని మనం డాట్ ప్రొడక్ట్ చేసినప్పుడు 0 అయిపోతాయి మిగతా వాల్యూస్ అన్నీ. అండ్ ఓన్లీ ఇక్కడ దీని వాల్యూ మాత్రమే 2 టైమ్స్ స్క్వేర్ టైమ్స్ అయ్యి వస్తుంది బయటికి. సో మనం దాన్ని స్క్వేర్ రూట్ తీసేసుకుంటే సరిపోతుంది. యూ విల్ బి గెట్టింగ్ మనకి మన వాల్యూ అనేది వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఆర్థోగోనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్. సో బేసికల్లీ మనం ఏం చేస్తాం, అందులో మనకున్న డేటాని విల్ బి స్ప్లిట్టింగ్ ఇట్ ఇంటూ స్మాలర్ చంక్స్ అండ్ స్ప్లిట్ చేసిన తర్వాత వాటిని డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీలో సేమ్ టైంలో పంపిస్తాం. ప్యారలల్‌గా ఒకటేసారి సైమల్టేనియస్‌లీ పంపిస్తాం. దానివల్ల ఏంటంటే ఇదేం చేస్తుందంటే డిలేని బెటర్‌గా హ్యాండిల్ చేస్తుంది. అండ్ బ్యాండ్‌విడ్త్‌ని కూడా ఎఫిషియంట్ యూజ్ ఆఫ్ బ్యాండ్‌విడ్త్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్ హియర్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్. అండ్ అది ఓఎఫ్డిఎం బేసికలీ ఆర్థోగోనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం రాసినాం? ట్రెడిషనల్ ఓఎఫ్డిఎం స్ట్రగుల్స్ హియర్ బికాస్ వెన్ థింగ్స్ మూవ్ ఫాస్ట్ ఇట్ కాజెస్. ఓకే, ఇది నార్మల్ ఓఎఫ్డిఎం, ఇట్ విల్ వర్క్ బెటర్ ఫర్ నార్మల్ ట్రాన్స్మిషన్. బట్ ఎప్పుడైతే మన థింగ్స్ మూవ్ అంటే ఎప్పుడైతే సోర్స్ అండ్ రిసీవర్ రెండు ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతున్నాయో, దెన్ ట్రెడిషనల్ ఓఎఫ్డిఎం విల్ బీ ఫైండింగ్ సమ్ స్ట్రగుల్ టు ఎస్టిమేట్ ద ఛానల్, సారీ టు send the data. So like how an ambulance siren sounds different when it's moving towards us or away from you, this messes up the signal. Next, what is delay in wireless? Delay అంటే ఏంటి వైర్లెస్లో అసలు అంటే, ఇప్పుడు మనం వెన్ యూ సెండ్ ఎ సిగ్నల్, ఒక పార్ట్ డైరెక్ట్లీ వస్తుంది, ఇంకో పార్ట్ ఏమవుతుంది, ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు బౌన్స్ అవుతుంది బిల్డింగ్స్కి, కార్స్కి ఎక్సెట్రా. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను హౌ డిలే హ్యాపెన్స్ అని. సో సేమ్ సిగ్నల్ డిఫరెంట్ టైమ్స్లో వస్తుంది. దీన్ని మల్టీపాత్ డిలే అంటాం. అది అంత చెప్పుకున్నాం. మల్టీపాత్ ప్రొపగేషన్ చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ. దాట్స్ ద సేమ్ థింగ్ హియర్.
సో ఓఎఫ్డిఎం లేకపోతే ప్రాబ్లం ఏంటి ఏంటి అంటే మనము డేటా పంపించినాం. ఒక ఫాస్ట్ స్ట్రీమ్‌గా డేటాను పంపించినాం. దానివల్ల ఏమవుతుంది? కొన్ని డిలేడ్ కాపీస్ ఉంటాయి గదా! డిలేడ్ కాపీస్ డ్యూ టు డాప్లర్ షిఫ్ట్ వల్ల సమ్ విల్ బి డిలేడ్, సమ్ థింగ్స్ విల్ బి డిలేడ్ రైట్? సో, ఈ డిలేడ్ కాపీస్ ఏమవుతాయంటే నెక్స్ట్ వచ్చే సింబల్స్‌తోని ఓవర్‌లాప్ అయితాయి. సింబల్స్ మిక్స్ టుగెదర్. దానివల్ల దాన్నేమంటారంటే ఇంటర్ సింబల్ ఇంటర్‌ఫరెన్స్ అనేది అయితుంది. సో, దానివల్ల ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మనం ఫాస్ట్‌గా మాట్లాడుతున్నాం. మనం ఫాస్ట్‌గా మాట్లాడుతూ ముందుకు మూవ్ అవుతున్నాం. దానివల్ల ఏమవుతుంది? కొన్ని డిలేడ్ ఎకో వస్తుంది గదా! అది లేట్‌గా వస్తుంది గదా! కొన్నేమో ఫాస్ట్‌గా ఎళ్ళిపోతే కొన్ని సమ్ వెర్షన్స్ విల్ బి దేర్ విచ్ విల్ బి డిలేడ్. సో, అదేమవుతుందంటే నేను నెక్స్ట్ మాట్లాడే పదం, నెక్స్ట్ మాట్లాడే వర్డ్‌తోని మిక్స్ అయిపోయి ఇట్ విల్ బి మనం రిసీవర్ అనేటోడు ఎవరైతే మన వాయిస్‌ని మన వర్డ్స్‌ని వింటున్నారో, మన స్పీచ్‌ని వింటున్నారో వాళ్ళకి ఆ వర్డ్ అనేది క్లియర్‌గా ఇనిపియదు. ఎందుకంటే ఇట్ వాస్ మిక్స్డ్ విత్ ద డిలేడ్ వెర్షన్ ఆఫ్ ద ఎర్లియర్ వర్డ్స్ దట్ ఐ హావ్ స్పోక్ రైట్? అది కొంచెం క్లారిటీగా వినిపియదు. నెక్స్ట్ ఓఎఫ్‌డిఎం దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తుంది? అంటే డిలేని ఎలా సాల్వ్ చేస్తుంది? యాహ్! బేసికల్లీ ఇది మల్టీపాత్ డిలే అనేది ఒక ప్రాబ్లము. దానికి ఓఎఫ్‌డిఎం అనేది సొల్యూషన్ ఇస్తుంది. ఓఎఫ్‌డిఎంలో 3 థింగ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఫాస్ట్ డేటాని స్లో పారలెల్ స్ట్రీమ్స్‌గా మారుస్తుంది. చెప్పినాం గదా! ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ సెండింగ్ వన్ సింబల్ ఆఫ్టర్ వన్ సింబల్ ఆఫ్టర్ అనదర్, వి ఆర్ సెండింగ్ 4 సింబల్స్ ఆఫ్ అంటే నేను తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్‌లో 4 సింబల్స్ మల్టిపుల్ సింబల్స్‌ని సైమల్టేనియస్‌గా పంపిస్తున్నాం మనం. ఒక ఫాస్ట్ సిగ్నల్ గాకుండా మెనీ స్లో సిగ్నల్స్ ఇన్ పారలెల్. ప్రతి దానికి డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ప్రతి సింబల్ ఈచ్ సింబల్ లాస్ట్ లాంగర్, డిలే బికమ్స్ స్మాల్ కంపేర్డ్ టు సింబల్ డ్యూరేషన్. సో సింబల్ డ్యూరేషన్‌తోని పోలిస్తే డిలే అనేది త డిలే అనేది తగ్గిపోతుంది. అంటే చిన్నగా అయిపోతుంది. సో ఈవెన్ దో దేర్ ఇస్ సమ్ డిలే, నువ్వు నెక్స్ట్ సింబల్ వచ్చేలోపు డిలే గూడా ఈ సింబల్ డ్యూరేషన్‌లోనే అయిపోతుంది. సో ఓవర్‌లాప్ అనేది తగ్గుతుంది. ఓకే. కానీ ఇది థింగ్. ఇలా ఓఎఫ్‌డిఎం అనేది సాల్వ్ చేస్తుంది. డిలేని సాల్వ్ చేయడానికి ఓఎఫ్‌డిఎం అనేది మనం వాడతాము. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ వన్ ఫాస్ట్ సిగ్నల్ చాలా సిగ్నల్స్‌ని పారలెల్‌గా పంపిస్తాం విచ్ ఆర్ స్లో. అండ్ ప్రతి సింబల్ అనేది ఇట్ లాస్ట్స్ లాంగర్. సో డిలే విల్ బి వెరీ జనరల్లీ విల్ బి స్మాలర్ టు కంపేర్ టు సింబల్ డ్యూరేషన్. దానివల్ల ఓవర్‌లాపింగ్ అనేది తగ్గుతుంది. బట్ కానీ మనకిక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లమ్ ఏంటి అంటే ఓఎఫ్‌డిఎం ఏమనుకుంటదంటే ఛానెల్ అనేది ఆల్మోస్ట్ కాన్స్టాంట్ అని అనుకుంటుంది. కానీ మనకి ఇక్కడ ఉన్నది థింగ్ ఏందంటే మన ఛానెల్ అనేది ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్. ఛానెల్ కండిషన్స్ ఆర్ చేంజింగ్ అండ్ దట్ టూ వెరీ ఫాస్ట్‌లీ చేంజింగ్. నాట్ ఓన్లీ చేంజింగ్, దే ఆర్ ఫాస్ట్‌లీ చేంజింగ్. దట్ ఈస్ ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం కదా! హై మొబిలిటీ ప్రాబ్లమ్. సో, అందుకనే ఓఎఫ్‌డిఎం విల్ బి ఫేసింగ్ సమ్ స్ట్రగల్ హియర్. ఎందుకంటే దాని అజంప్షన్ ఈజ్ నాట్ దాని అజంప్షన్ ఏంటి? ఛానెల్ కాన్స్టెంట్‌గా ఉంటుందని. ఆ అజంప్షన్ రాంగ్ అవుతుంది కాబట్టి. సో, మా హై మొబిలిటీలో ఏముంటుందంటే డాప్లర్ డెస్ట్రాయ్స్ ఆర్థోగొనాలిటీ. బికాజ్ ఎందుకంటే ఫ్రీక్వెన్సీస్ మారుతా ఉంటాయి. ఇనీషియల్లీ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆర్ ఆర్థోగోనల్ టు ఈచ్ అదర్. బట్ ఆఫ్టర్ ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజెస్ దే మైట్ నాట్ బి ఆర్థోగోనల్ దెన్. ఆర్థోగొనాలిటీ అనేది డిస్ట్రాయ్ అవుతుంది. సో, దానివల్ల సిగ్నల్స్ ఇంటర్ఫియర్ విత్ ఈచ్ అదర్. నెక్స్ట్ డాప్లర్ షిఫ్ట్ ఆల్రెడీ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ అంబులెన్స్ వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టువర్డ్ యూ. సౌండ్ ఈస్ హై పిచ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అవే దెన్ ద సౌండ్ ఈస్ లో పిచ్. నెక్స్ట్ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ ఫార్ములా ఇది. సో ఇనీషియల్ అబ్జర్వ్ అంటే మన రిసీవర్ అబ్జర్వ్ చేసే ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటంటే ఒరిజినల్ ఫ్రీక్వెన్సీకి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డాప్లర్ షిఫ్ట్. ఈ ప్లస్ ఎప్పుడు వాడతామంటే వెన్ ద సోర్స్ ఈస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ అస్. మైనస్ ఎప్పుడు వాడతాం వెన్ సోర్స్ ఈస్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ అస్. సోర్స్ మన సైడ్ వస్తుంటే ఫ్రీక్వెన్సీ పెరుగుతుంది. ఇఫ్ ద ట్రాన్స్మిటర్ అండ్ ద రిసీవర్ మూవ్ క్లోజర్, frequency increases. If they are moving apart, frequency decreases. Same thing happens with the signals also. So why it's a problem, why Doppler shift is a problem in OFDM systems, ఆర్థోగోనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్ సిస్టమ్స్లో ఎందుకు, కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్లో ఎందుకు ఇది ప్రాబ్లం అవుతుందంటే ప్రతి సబ్ క్యారియర్కి ఒక ప్రిసైజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది. డాప్లర్ ఏం చేస్తుంది, ఆ ఫ్రీక్వెన్సీస్ని మారుస్తుంది. సిగ్నల్స్ ఓవర్లాప్ అవుతాయి, తర్వాత దాన్ని ఇట్ కాజెస్ ద ఇంటర్ఫెరెన్స్. సో నెక్స్ట్ వీఆర్ యూజింగ్ ఓటీఎఫ్ఎస్. ఓటీఎఫ్ఎస్ అంటే ఏంటంటే ఆర్థోగోనల్ టైమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ స్పేస్. ఈ ఆర్థోగోనల్ టైమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ స్పేస్ సాల్వ్ దిస్ బై డూయింగ్ సంథింగ్ క్లెవర్.
ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ సెండింగ్ డేటా ఇన్ టైమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ అంటే డేటా నార్మల్‌గా ఓఎఫ్‌డిఎంలో ఎట్లా పంపిస్తాం? ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్‌లో, టైమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్‌లో పంపిస్తాం. ఇట్ సెండ్స్ డేటా ఇన్ డిలే డాప్లర్ డొమైన్. డిలే డాప్లర్ డొమైన్‌లో పంపిస్తుందంట. థింక్ ఆఫ్ ఇట్ యాస్ ఎ స్మార్టర్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ వేర్ అదొక కొత్త కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. అందులో డిలే అంటే హౌ లాంగ్ ద సిగ్నల్ టేక్స్ టు అరైవ్, బౌన్సింగ్ ఆఫ్ బిల్డింగ్స్. డాప్లర్ హౌ మచ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్స్ డ్యూ టు మూవ్‌మెంట్. డిలే డాప్లర్ డొమైన్‌లో పంపిస్తుంది. ఇన్ దిస్ డొమైన్ ద ఛానల్ లుక్స్ ఆల్మోస్ట్ స్టాటిక్ అండ్ స్పార్స్. Few non-zero values even when everything is moving at 360 km per hour, making it much easier to estimate and handle. Let me explain this to you. సో డిలే డాప్లర్ డొమైన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. డిలే డాప్లర్ డొమైన్ అంటే నార్మల్గా మనం సిగ్నల్ని టైమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్లో చూస్తున్నాం, టైమ్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్లో. కానీ ఈ ఓటీఎఫ్ఎస్ ఓఎఫ్టిఎస్ ఆర్థోగోనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ టైమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ స్పేస్ ఓటీఎఫ్ఎస్, ఇందులో ఏంటంటే ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఓటీఎఫ్ఎస్ ఏంటంటే వీఆర్ చేంజింగ్ ద డొమైన్ ఇట్ సెల్ఫ్. నార్మల్గా టైమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్లో ఛానల్ విల్ బి చేంజింగ్ ర్యాపిడ్లీ. సో అంత ర్యాపిడ్గా చేంజ్ అయ్యే దాన్ని we cannot observe the behavior of it as it is rapidly changing, fastly changing. సో దానివల్ల ఏం చేస్తాం, ఇది ఈ డొమైన్లో చేంజ్ అవుతుంది, టైమ్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్లో. ఏ డొమైన్లో చేంజ్ అవ్వదో ఆ డొమైన్కి వీఆర్ మూవింగ్ అవర్ పర్స్పెక్టివ్ లైక్ దిస్. ఎప్పుడైనా జనరల్ ఫిలసాఫికల్ వ్యూలో చూసినట్లయితే ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం కాంప్లెక్స్ ఉందంటే ఇట్స్ నాట్ యాక్చువల్లీ కాంప్లెక్స్. The perspective, it is complex in the perspective that you are seeing. If you change your perspective, మన పర్స్పెక్టివ్ని మార్చుకుంటే డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్లో, వేరే పర్స్పెక్టివ్లో ద ప్రాబ్లమ్ మైట్ బి యాక్చువల్లీ వెరీ సింపుల్. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు డొమైన్ని మారుస్తున్నాం. అట్లనే టైమ్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ నుంచి మనం డిలే డాప్లర్ డొమైన్కి వెళ్తున్నాం. డిలే అంటే అంటే ఎంత లేట్గా అంటే ద టైం డిఫరెన్స్ అది. ఇంకో డాప్లర్ అంటే ద ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్. ఓకే, సో దట్ డైరెక్ట్లీ డిస్క్రైబ్స్ హౌ ద ఛానల్ మాడిఫైస్ ద సిగ్నల్. అండ్ ఇంకొక బ్యూటిఫుల్ థింగ్ ఏంటంటే డిలే డాప్లర్ డొమైన్లో అవర్ ఛానల్ లుక్స్ ఆల్మోస్ట్ స్టాటిక్ అండ్ స్పార్స్. స్పార్స్ అంటే ఏంటి అంటే లెట్ మీ జస్ట్ టెల్ యూ స్పార్స్ అబౌట్. కొంచెం ఇది డిలే డాప్లర్ గురించి కొంచెం చూసినాక నేను స్పార్స్ అంటే ఏంటో చెప్తాను. ఓకే, సో డిలే డాప్లర్ డొమైన్కి ఒక పాత్ చూసుకున్నట్టే మనం డైరెక్ట్ పాత్ చూసినట్లే మన లైన్ ఆఫ్ సైట్లో చూస్తే ద డిలే విల్ బి వెరీ స్మాల్ అండ్ ద డాప్లర్ షిఫ్ట్ ఆల్సో వెరీ స్మాల్. ఎప్పుడైతే రిఫ్లెక్టెడ్ ఫ్రమ్ బిల్డింగ్స్, రిఫ్లెక్టెడ్ ఫ్రమ్ అదర్ ఆబ్జెక్ట్స్ నుంచి వస్తుందో దానికి డిలే ఎక్కువ ఉంటుంది. బికాజ్ ఇది డైరెక్ట్ పాత్లో వెళ్ళకుండా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ లైక్ లెట్ మీ జస్ట్ షో యూ, దెన్ ఇట్ విల్ బి బెటర్. సో ఇక్కడ నుంచి సిగ్నల్ ఇలా డైరెక్ట్ పాత్లో వెళ్తుంది, ఇంకొకటి ఇండైరెక్ట్ పాత్లో వెళ్తుంది. ఓకే, ఇంకొకటి ఇలా వెళ్తుంది. సో ఇంత డిస్టెన్స్ ఇది కవర్ చేస్తుంది కాబట్టి దేర్ విల్ బి డెఫినెట్లీ సమ్ డిలే ఫర్ దిస్. దాన్ని టౌ అంటున్నాం. ద డిలే ఫర్ దిస్ డైరెక్ట్ లైన్కి దీనికి ఒక టౌ వన్, దీన్ని ఒక టౌ టూ అనుకుంటే ఈ టౌ వన్ విల్ బి డెఫినెట్లీ విల్ బి లెస్ దెన్ టౌ టూ. ఓకే, సో మనము నార్మల్గా టైమ్ని అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీని ఇంతకుముందుకు తీసుకున్నాం కదా యాజ్ ఎ డొమైన్. టైమ్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ టర్మ్స్లో వీఆర్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ ఎవ్రీథింగ్ కదా. ఇప్పుడు ఈ డిలే అండ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్, ఇనిషియల్లీ దీనికి ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది అండ్ దీనికి సమ్ ఎఫ్ డాష్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే డ్యూ టు డాప్లర్ షిఫ్ట్ ఒకటి అండ్ ఇట్లా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఇంకొక దాంతో మిక్స్ అవ్వడం వల్ల దానివల్ల కూడా సమ్ షిఫ్ట్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది. కాబట్టి ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్ ఉందో దాట్ ఈజ్ మ్యూ వి. సో ఈ రెండింటి టర్మ్స్లో నా వీఆర్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఈ టర్మ్స్లో చూస్తే ఛానల్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ లుక్స్ లైక్ ఇట్ ఈస్ స్టాటిక్. ఛానల్ బిహేవియర్ అనేది స్టాటిక్గా అనిపిస్తుంది. సో ఇట్ విల్ బి ఈజియర్ టు ఎస్టిమేట్ ఛానల్ ఇన్ దాట్ డొమైన్, రైట్? సో అది డైరెక్ట్ పాత్లో వస్తే డిలే తక్కువ ఉంటుంది అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. రిఫ్లెక్షన్ అయ్యి వస్తే దెర్ విల్ బి లార్జర్ డిలే అండ్ ద స్మాలర్ ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్. అండ్ మూవింగ్ కార్,
నార్మల్‌గా మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ లేకుండా నార్మల్ సిగ్నల్ అనేది ఇలా షిఫ్ట్ అయ్యి వస్తే మన ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్ ఎక్కువ అవ్వదు. స్మాలర్ ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్టే ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే దెర్ ఈస్ ఎ రిలేటివ్ మోషన్ ఉంటుందో బిట్వీన్ ద ట్రాన్స్మిటర్ అండ్ రిసీవర్, దెన్ వి కెన్ అబ్జర్వ్ అ ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్ అండ్ థాట్ ఈస్ లార్జర్ కంపారిటివ్‌లీ. ఓకే. అదనమాట. సో, దిస్ ఈస్ డిలే అండ్ డాప్లర్ డొమైన్. నెక్స్ట్ స్పార్స్ అంటే ఏంటంటే out of thousands of possible delay Doppler combinations, only a few actually dominant enough to consider. సో మనము డిలే డాప్లర్ కి మనం వాల్యూస్ తీసుకొని మల్టిపుల్ వాల్యూస్ తీసుకొని ఇఫ్ ఈ ఫైండ్ ద మనం ఒక దాని ఏమంటాం కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ లాగా తీసుకుంటే డిలే అండ్ డాప్లర్, డెఫినెట్లీ దెర్ విల్ బి ఇన్ఫైనైట్ రిఫ్లెక్షన్స్. మన రియల్ వరల్డ్లో ఇన్ఫైనైట్ రిఫ్లెక్షన్స్ ఉంటాయి. బట్ అన్ని సేమ్ స్ట్రెంగ్త్లో ఉంటాయి, అన్ని అంత డామినెంట్గా ఉంటాయి. ఓన్లీ ఫ్యూ పార్ట్స్ విల్ బి డామినెంట్ ఎనఫ్ టు కన్సిడర్. దాని అర్థం ఇదే అన్నమాట. ఇక్కడ మనం రాసినాం కదా, ఛానల్ అనేది ఆల్మోస్ట్ స్టాటిక్ అండ్ ఛానల్ వాల్యూస్ అనేటివి దెర్ విల్ బి ఓన్లీ ఫ్యూ నాన్ జీరో వాల్యూస్. మిగతా అన్ని ఏంటి అంటే ఆల్మోస్ట్ జీరో, ఆల్మోస్ట్ నెగ్లిజిబుల్ అనమాట. ఓకే. యా. సో అది that's about the thing. If you want, I can even show you how the grid of our thing will look. So yeah, I want to show you this. So let's assume మనం ఇలా డిలే డాప్లర్కి గ్రిడ్ గీసామనుకోండి, it will be something like this. Only few points will be dominant enough to consider and remaining all are negligible. That's how thing works. Fine. Next. So sparsity ఎందుకు అమేజింగ్ అంటే there will be easier channel estimation and you only need to find where are the few non-zero points అన్న కదా అవి ఎక్కడ ఉన్నాయో. Instead of tracking full messy channel, we'll just need to find out a few non-zero points in the delay Doppler domain. And even if his user is moving fast, delay doesn't change much. యూజర్ ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతున్నా కానీ డిలే పెద్దగా చేంజ్ అవ్వదంట. డాప్లర్ స్టేస్ కన్సిస్టెంట్ ఫర్ ఈచ్ పాత్. ఫైన్. సో ఛానల్ ఆల్మోస్ట్ లుక్స్ స్టాటిక్ అంటే సి it will depending upon the channel that sorry path that was we are observing. సో ఒక పాత్లో డిలే ఒక రకంగా ఉంటుంది, సో ఆ పాత్లో డిలే అనేది అంతే ఉంటుంది. ఓకే. అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్ కూడా డాప్లర్ కూడా అంతే సేమ్ ఉంటుంది, ఇంకో పాత్లో డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, బట్ దట్ ఈస్ కాన్స్టాంట్. సో అందుకే ఛానల్ బిహేవియర్ అనేది ఆల్మోస్ట్ స్టాటిక్ అని అంటున్నారు. సో టైమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్లో అయితే ఛానల్ విల్ బి chaotic, messy, but in delay Dopplerలో channel looks like few fixed stars in the sky. I mean, it's static almost. Next. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే నార్మల్గా ఓఎఫ్డిఎం మన మన ప్రాజెక్ట్లో డీప్ లెర్నింగ్ బేస్డ్ ఛానల్ ఎస్టిమేషన్ ప్రాజెక్ట్లో ఓఎఫ్డిఎం అనేది మోడల్ అనేది మస్ట్ లెర్న్ ఎ డెన్స్ ఫాస్ట్ చేంజింగ్ ఛానల్ని చదవాలి. సో దాట్ విల్ బి ఇట్ విల్ బి స్ట్రగ్లింగ్ ఫర్ ఓఎఫ్డిఎం. ఓటీఎఫ్ఎస్లో ఏంటంటే మోడల్ నీడ్స్ టు లెర్న్ జస్ట్ అ ఫ్యూ స్టేబుల్ పాయింట్స్. సో ఓటీఎఫ్ఎస్ అండ్ డిఎల్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఈ రీసెర్చ్ పేపర్ని యాక్చువల్ రాసిర్రు. సో దట్ ఈస్ ఎ వెరీ పవర్ఫుల్ టెక్నిక్. Let's continue. And I also want to tell you something. I also want to give you a brief about deep learning అంటే ఏంటో కూడా చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. యా. సో వాట్ ఈస్ డీప్ లెర్నింగ్? డీప్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటంటే మనము మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తా. బేసికల్లీ మనము మన చిన్నప్పటి నుంచి మనం చిన్న ఉన్నప్పుడు ఫేసెస్ని రికగ్నైజ్ చేయడం ఎలా నేర్చుకున్నాం? మనకి ఎవరైనా ఏమైనా ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చి ఆ ఈక్వేషన్స్ని సాల్వ్ చేస్తే లైక్ ఐస్ మస్ట్ బి టూ, నోస్ ఇన్ ద మిడిల్, అలాంటి ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చి వాటిని బేస్డ్ మనము వాట్ బేస్డ్ డిడ్ వి రికగ్నైజ్ ద ఫేసెస్? నో, రైట్? వీ హ్యావ్ సీన్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఫేసెస్, హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఫేసెస్ చూసినాం. దాని నుంచి మన బ్రెయిన్ ఏంటంటే ప్యాటర్న్స్ని నేర్చుకుంది ఆటోమేటికల్లీ. వెన్ యూ హ్యావ్ సీన్ ద థింగ్ hundreds of times,
యు బ్రెయిన్ అనేది రిజిస్టర్ చేసుకుంటుంది ప్యాటర్న్‌ని. సో, సిమిలర్‌గా అలానే డీప్ లెర్నింగ్ ఆల్సో వర్క్స్ ఇన్ ద సేమ్ వే. డీప్ లెర్నింగ్ ఏంటంటే టీచింగ్ ఎ కంప్యూటర్ టు లెర్న్ ప్యాటర్న్స్ ఫ్రమ్ ద డేటా ఆటోమేటికల్లీ. సో, మనం కంప్యూటర్‌కి ఏంటంటే వి ఆర్ జస్ట్ గివింగ్ డేటా టు ద కంప్యూటర్. ఆ కంప్యూటర్ ఏం చేస్తుంది? ఆ డేటాలోని ఉన్న అన్నిటిని చూసి ఇట్ విల్ బి ఫైండింగ్ సమ్ ప్యాటర్న్స్. అదంతల అదే కొన్ని ప్యాటర్న్స్‌ని అది ఫైండ్ చేస్తుంది. జస్ట్ లైక్ హౌ ద హ్యూమన్ బ్రెయిన్ వర్క్స్. So that is basically what is deep learning anamata. Instead of telling computer rules, instead of giving computer some equations, you will just give it a lot of examples and it figure out itself. Fine. That's deep learning. So normal programming ki deep learning ki difference enti ante normal traditional programming lo you will be giving rules, equations, data, output. But deep learning lo entante you will be just giving data and you will be giving answers and the model will predict the ఏ మోడల్ ఏం చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో వచ్చే వాటికి క్వశ్చన్స్కి ఇట్ విల్ బి ప్రెడిక్టింగ్. సో దిస్ ఈస్ ఎ స్మార్ట్ వే, దిస్ ఇస్ స్మార్ట్. ఫైన్. నెక్స్ట్ దీన్ని డీప్ లెర్నింగ్ అని ఎందుకు అంటామంటే ఇట్ విల్ బి యూజింగ్ మెనీ లేయర్స్ ఆఫ్ కంప్యూటేషన్. లైక్ ఇన్పుట్‌కి, అవుట్‌పుట్‌కి మధ్యలో దేర్ విల్ బి మల్టిపుల్ లేయర్స్ ఆఫ్ కంప్యూటేషన్. లేయర్ 1, లేయర్ 2 అని. సో ప్రతి లేయర్ లెర్న్స్ ఈచ్ లేయర్ లెర్న్స్ స్లైట్లీ మోర్ కాంప్లెక్స్ ఫీచర్స్. లేయర్ 1 ఏమో ఇట్ విల్ బి జస్ట్ లుకింగ్ అట్ సమ్ సింపుల్ ఫీచర్స్. ఇప్పుడు ఫేస్ తీసుకుంటే ఫేస్‌లో ఉన్న సింపుల్ ఫీచర్స్, డామినెంట్ ఫీచర్స్ లైక్ ఐస్, నోస్ అండ్ లిప్స్ అట్లా అనుకుందాం. లేయర్ 2కి వెళ్ళేసరికి ఇంకొంత డీటెయిల్స్ లైక్ షేప్ ఆఫ్ ద ఫేస్, షేప్ ఆఫ్ ద నోస్. లేయర్ 3లో ఇంకా కాంప్లెక్స్ డీటెయిల్స్. సో ఒక్కొక్క లేయర్ పెరిగిన కొద్దీ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ఫీచర్స్ విల్ బి ఇంక్రీజింగ్ విత్ స్లైట్ డిఫరెన్స్. ఓకే. లేయర్ 1లో ఎడ్జెస్ డిటెక్ట్ చేయడం, లేయర్ 2లో షేప్స్ డిటెక్ట్ చేయడం. ఇమేజ్ రికగ్నిషన్‌లో చూస్తే లేయర్ 1లో ఎడ్జెస్, లేయర్ 2లో షేప్స్, లేయర్ 3లో ఆబ్జెక్ట్స్. ఫైనల్ లేయర్‌లో ఇట్ విల్ బి ఏబుల్ టు టెల్ వాట్ ఈస్ దిస్. దిస్ ఈస్ ఎ క్యాట్, లైక్ క్యాట్ ఇమేజ్ చూపిస్తే దట్స్ అన్నమాట. సో డీప్ లెర్నింగ్‌లో ఇట్ విల్ బి యూజింగ్ ఇన్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ ఇన్స్పైర్డ్ బై ద హ్యూమన్ బ్రెయిన్. హ్యూమన్ బ్రెయిన్‌లో న్యూరాన్స్ ఎలా ఉంటుందో న్యూరల్ నెట్వర్క్స్‌లో కూడా న్యూరాన్స్ ఉంటాయి. Neurons will be taking inputs and it will process it and it will be passes it to forward neurons. Next layer of neurons ki it will be sending the information. Same how our human brain is designed in such way, and it is so fascinating to know about such details, and this is very cool part. సో మనం ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే బేసికల్లీ మోడల్ అనేది ఇట్ ఈస్ లైక్ గెస్సింగ్ థింగ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్యాటర్న్ ఇట్ హాస్ అబ్జర్వ్డ్. అండ్ యా, సో ఎలా జరుగుతుంది, హౌ డస్ ఇట్ లెర్న్ అంటే ఫస్ట్ మోడల్ విల్ మేకింగ్ ఎ గెస్, దెన్ అది దాని కరెక్ట్ ఆన్సర్తో కంపేర్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే మనం డేటా ఎప్పుడైతే ఇస్తామో విల్ బి గివింగ్ క్వశ్చన్ అండ్ విల్ బి గివింగ్ ఆన్సర్ ఆల్సో. అంటే మనము ఇన్పుట్ ఇస్తాం, అవుట్పుట్ కూడా ఇస్తాం. సో కొన్ని థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ చూసినాక ఇట్ విల్ బి యూనో అది కొన్ని ప్యాటర్న్స్ని రికగ్నైజ్ చేసి తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చే వాటికి ఇట్ విల్ స్టార్ట్ గెస్ చేసిన తర్వాత దాని గెస్ ఎంతవరకు కరెక్ట్, ఎర్రర్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. తర్వాత దాన్ని బేస్డ్ ఆన్ ఎర్రర్స్ ఇట్ విల్ అడ్జస్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ దిస్ ప్రాసెస్ విల్ బి రిపీటెడ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ టైమ్. ఈ ప్రాసెస్నే మనం ట్రైనింగ్ అంటాం. Okay, it will make a guess, then it will compare with correct answer, then it will calculate error and then it adjusts itself. That is training. ఇలా డీప్ లెర్నింగ్కి దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ మన ఫోన్లో ఫేస్ అన్లాక్, నెట్ఫ్లిక్స్ రికమెండేషన్స్, వాయిస్ అసిస్టెంట్స్, సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్స్, వైర్లెస్ ఛానల్ ఎస్టిమేషన్. ఈవెన్ ఇన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్, ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఆఫ్ డీప్ లెర్నింగ్ ఓన్లీ. సో మొత్తానికి ఒక లైన్లో చెప్పాలంటే డీప్ లెర్నింగ్ అంటే ప్యాటర్న్ ఫైండింగ్ మెషిన్ దట్ ఇంప్రూవ్స్ విత్ డేటాని తీసుకొని ఎర్రర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాన్ని బట్టి అది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. జస్ట్ లైక్ ఆ స్టూడెంట్ ఎలా ఒక స్టూడెంట్ ఇంప్రూవ్ అవుతాడో చిన్నతనం నుంచి క్లాసెస్లో ఈ విల్ బీ స్టడీయింగ్ సంథింగ్ అండ్ దెన్ ఈ విల్ బీ టెస్టెడ్ విత్ ద నాలెడ్జ్ దట్ హీ హాస్ స్టడీడ్ అండ్ అక్కడ నుంచి ఎర్రర్స్ నుంచి ఈ విల్ బీ ఇంప్రూవింగ్ హిమ్సెల్ఫ్. సో జస్ట్ లైక్ దాట్. ఇప్పుడు మన ప్రాజెక్ట్లో డీప్ లెర్నింగ్ గురించి చూస్తే ఇక్కడ ఏంటంటే వీఆర్ యూజింగ్ డీప్ లెర్నింగ్ టు ఎస్టిమేట్ ద వైర్లెస్ ఛానల్ ఇన్ ఓటీఎఫ్ఎస్ సిస్టమ్స్. ఓటీఎఫ్ఎస్ అంటే ఇప్పుడే చూసుకున్నాం కదా, ఆర్థోగోనల్ టైమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ స్పేస్, దట్ ఈస్ డిలే డాప్లర్ డొమైన్ సిస్టమ్స్.
లో ఉన్న ఛానల్ని ఎస్టిమేట్ చేయడమే డీప్ లెర్నింగ్ పని. డీప్ లెర్నింగ్కి మనం ఇన్పుట్స్ ఇస్తాం, అవుట్పుట్స్ ఇస్తాం. సో మనం ఈ బేసికల్లీ ఛానల్ ఎస్టిమేషన్. సో డీప్ లెర్నింగ్ ఏంటంటే మనం ఇన్పుట్ ఇస్తాం, మన రిసీవ్డ్ ఓటీఎఫ్ఎస్ సిగ్నల్ని ఇస్తాం, డిస్టార్టెడ్ వన్ని, అండ్ విల్ బీ ఆల్సో గివింగ్ ద యాక్చువల్ ఒరిజినల్ సిగ్నల్ దాట్ వీ హ్యావ్ సెంట్. మనం ఒరిజినల్గా పంపించింది, మనకి రిసీవ్ అయింది, రెండింటిని మనం డీప్ లెర్నింగ్ మోడల్కి ఇస్తాం. దాని బేస్డ్ ఆ డేటాని మల్టిపుల్ డేటా ఇస్తాం, అవన్నీ చూసి అది ప్యాటర్న్ ఫైన్ చేసి ఇట్ విల్ బి ఎస్టిమేటింగ్ ఈ ఛానల్. ఓకే, దాట్స్ ద థింగ్. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి yeah, same process using neural networks will be doing this. Okay, finally I think you will be able to understand the at least the title of the research paper, deep learning based channel estimation for massive MIMO OTFS communication systems. Okay, it took 40 minutes I guess almost to understand the title itself, but it's worth it. We have seen a lot of things, and yeah, I hope you understood what I have అంటే నేను ఇప్పుడు చెప్పిందంతా మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నా. ఇఫ్ ఎనీథింగ్ యూ ఫీల్ లైక్ నేను చెప్పిన దాంట్లో ఏదైనా అంబిగ్యూటీ ఉంది, ఏదైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉంది, ఆర్ యూ ఫీల్ సంథింగ్ ఐఎమ్ మిస్సింగ్, ఆర్ యూ ఫీల్ నేను చెప్పింది ఏదైనా రాంగ్ అవ్వచ్చు, ఆర్ వీ కెన్ సే సమ్ ఎర్రర్ ఉంది అని మీకు అనిపిస్తే ప్లీజ్ కమెంట్ డౌన్, అండ్ యా, సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్. And okay, this is part 1. I'll be doing abstract, and ఈ పేపర్ మొత్తం I wanted to do explain all the whole paper. So yeah, so next parts లో రిమైనింగ్ పేపర్ని చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.